J'ai constaté qu'ici en Occident, beaucoup de personnes ont des difficultés pour sauter des épinards, vu que ici en Occident, nous n'avons pas les légumes comme au pays. Alors dans cette vidéo, je te montre comment je saute mes épinards et c'est exactement comme les légumes sautés du pays. Voilà. Je vais utiliser le saumon parce que j'en avais, mais vous pouvez utiliser le poisson, tout simplement, le poisson maquereau. Ouais. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par faire frire mon poisson. Ensuite, dans la même huile, je vais rajouter oignons, carottes. Bref, je vous laisse avec la recette. Let's set it down, son of David. Let's set it down, root of Jesse. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on and on, but my words are not enough. Yeah, my vocabularies will fail me. Permit me to cry out, Iba, Iba, oh, Iba, Iba, oh, Iba, Iba, oh, Iba, Iba, oh, 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 Iba, 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 for to shed again, Iba, let's set it down, son of David. Let's set it down, root of Jesse. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on and on, but